Hi friends, this is Veena from VPN Pages. Welcome to my show, Spark Talk with Mr. F.J. Tharakan. F.J. Tharakan is a TV artist and actor in Malayalam film industry. He is very well known as Sivadasa Menon as pivotal character he enacts in TV serial Kudumba Velakku in Asianet Malayalam channel. He was working for Qatar Petrochemical Company, Capco, as head of warehouse and logistics. He returned to India in 2009. He has started pursuing his career in acting in 2014 and acted in 5 movies, 16 TV serials, and few TV ads. He has also shared last screen with actor Mr. Mukesh in Adi Kappyare Kutumani as Bishop. He likes to write poems, gardening, and he has a farm in his backyard. Welcome to my show, Yafji. Audience, I would like to say that it is a request from Tharakan sir that I should be calling him FG. So sorry to don't mind because I'm calling him by his name, but it is by his request. So FG, welcome to my show. It's my honor to have you Thank you. here. And നിങ്ങളുടെ കുറച്ച് I'll try to speak in Malayalam. It's going to be a Manglish. So can you tell us more about yourself? നിങ്ങളുടെ introduction, നിങ്ങളുടെ brief introduction തരുമോ? Okay. Let me say just a small poem of prayer before we start. Okay, that is the prayer which I wrote, which was for the morning prayer, but since we started in the evening, I just changed that to the evening prayer. Let me say it. Okay, sir. Okay. ചക്രവാളത്തിൻ പരപ്പിലി സന്ധിയിൽ ചാലിയം ചാലിക്കം ചൈതന്യമേ ചിന്തയിലാ മഹാ ചൈതന്യം മാത്രമേ ചേലോടെ കൂപ്പുന്നേൻ കരങ്ങൾ. This is just to praise the Lord, who is the creator. Okay, it is just I just wrote in a fine morning praising him, and just the same thing. It is okay. It is the morning horizon. We can see different colors coming, and it is God. Okay, he doing his drawings there. Okay, he's making pictures there, which is amazing. And in the evening also it is the same. So only if I change from Prabhadam to Sandhya, it has got the same meaning, same purpose. Okay. I am Francis Jacob Tharakan. I introduce myself as FJ in my writings, in my poems, and in my writings, other stories and all, because F for Francis and J for Jacob, that is my initial. But I say it FJ, YEF, FJ. This is mainly to show that I am living at Trivandrum. And the Trivandrum slang, always for A, they say Ye. Evida poi, they say Yevida poi. Etra ruba, Yetra ruba. Ende, Yende. So it just, it is very funny. And I loved that way people talk. That's why I took the name FJ. Many of my people call me FJ, and some very close people address me as FJ also. I am 73 years old, okay, and from my childhood I am this place at Trivandrum. It's a beautiful place. It is the capital of Kerala, and there are quite a lot of cultural activities going around all the time, especially in the classical music and drama and things like that. And from my childhood, I've seen all this, and I came up in this. And all my education I had at Trivandrum only, from my primary school level up to my graduation. And in 1971, I went to Qatar. Now I live with my wife, Lovely Kapan. She's my wife, and we stayed together at this place. My children are working abroad. This is a brief introduction of me. And about your TV art, your acting career? Acting career, it just came, what should I say, unexpectedly. Once I just saw a news, a small news in one of the daily,
that they're inviting people who are interested above the age of 45 for a drama, what you call workshop. Okay, it was conducted by the most famous group in Kerala, Abhinaya. Abhinaya is renowned for their activities and especially drama. They go with their program frequently to abroad, to Australia, to New Zealand, to Europe, to the American continent, everywhere. Okay. So when I saw this, I just applied for that, and I got the invitation to attend. When I went there, frequently we were asked to show some examples when they teach acting, enacting some characters or some situation like that, and I was actually participating in this. After a couple of days, one of my This was lady in friends Malayalam. there, it was in Malayalam, okay, and a lady friend of mine, okay, she just told me, sir, your look is very good for casting, okay, you'll get a good opportunity in acting if you are. And I was uh, not believing that. I thought it is she just flattering or anything like that, or something like that. But all this passion was all the time in my mind because I remember I started acting at my age of 5 when I was in a class 1 or something in the primary school. And it went uh, non-stop. All the schools, all the classes up to graduation, I was acting in my class, in my church, in our club, okay, and many times getting good responses and good prizes for best actor title and things like that. So I had all this passion in my mind. Even in Qatar, I had acted in 2 dramas there. So when she told that, I asked her how it is possible, and she gave me a casting agent's number, and through him I appeared in one of the serial which was called Bhagyalakshmi. That was, I think, in 2014. And later, I had opportunities in series like Parasparam, Chandanamara, then Isharan Sakshiyai, Ailatha Sundari, Thonyaksharangal, and these three, Isharan Sakshiyai, Ailatha Sundari, and Thonyaksharangal, an opportunity in those serials are highly coveted because of the director of those serials, Mr. K. Rajiv. Rajiv sir is the most renowned director in Malayalam, and serials are very much appreciated and by all his fans. Okay, and it was a good opportunity I got to work with him. And the third one, that is this Tonya Shringal, I had a good role. Even Adatha Sundari also I had a good role, good opportunity for acting. Then I was called to act in the serial Vanambadi, which was Wanambadi. Yes, running I remember Vanambadi. this. I've Yeah, heard yeah, about this. Yeah. yeah. It was very famous. I think it completed Yes, yes. 1,000 episodes or something like that. And people were crazy for that, especially for there was a small girl acting that, Gauri. Her name was Anumol. Okay, and for other actors also. But there were quite a lot of fans for Gauri. And now Gauri is acting with me in the serial. This uh, Kudumba Valaka. She's there. Yeah, Oh, she's there too. Okay, and we had some combinations as well. So anybody I could do a good role, noticeable role, and then this call came from uh, this Kudumba Valaka. Kudumba Valaka has changed my position, or it is a great boon I had in my life. This opportunity is I never expected, but only because of the production designer there, Jos Perurkada. He's the one who invited me for this. I went there, I started it, and the rest is, as far as I am concerned, the rest is history, you know.
I'm doing very well, I think, because of the appreciation I'm getting Response. from my fans, my fans, as well as the fans of this serial. Okay, sir, when you came, നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് വന്നത്? 2009 വന്നത്. സോ അതെ. റിട്ടേൺ ചെയ്ത് അതെ. സോ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ, ദാറ്റ്സ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ്, നിങ്ങളുടെ ഒരു ആക്ടിങ് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു സ്വപ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഐ മീൻ വെരി സ്വപ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് ആക്ടിങ് തുടങ്ങുന്ന ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. Dream. It was a dream. It was a dream which I thought never going to come true. Because whenever we see in the serials or even in the films, we see the people who are very much experienced and great artists, Yes, yes. And whether I am going to get a chance to act with them, right? It's a wishful thinking, I think if I get it is good. And I used to tell my wife, okay, I too want to enter this field. And to be honest with you, I was more interested to act in dramas rather than film or the serial. Drama was my passion. Theater, you mean to say? Yeah, theater and okay, amateur or professional, whatever it may be. But my wife was not very much in favor of that, because I had a massive heart attack in 2007. And she was saying, if you go for drama, the rehearsal, the traveling from places to place, all this is very strenuous. So better to forget about drama. And then I approached my old friends here, with whom I acted in my school, in my church, in my club and all, whether we can present a good drama to our old audience. Then what I heard from this, it will not work, mainly because people are very busy, they cannot come for rehearsals and things like that. The second thing is the audience will be minimal, because people are more interested now in mimicry and Ganamela and in serials, and nobody will leave their serial and come to see a drama. True, very true. The moment it's 6 o'clock, all are in front of TV. Yeah, so I realized, okay, I am just keeping wishful thinking in my mind that I will act in drama someday, but it is not going to happen. Fortunately, I had the chance to be with Abhinaya and go with them. But Abhinaya's style of acting was slightly, I was apprehensive, because it needed quite a lot of what we call, I don't know, it is a lot of physical activities were involved in this. Part of drama, part of Kudiyatam, part of Kathakali also. That sort of, the modern drama, Yes. മെയ്വഴക്കം, കളരിപ്പയറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ആ രീതിയിലുള്ള രീതിയിലായപ്പോഴത്തേക്ക് ഐ എം നോട്ട് ഗുഡ് ഇൻ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, I am good in the old type of social dramas, not in the modern dramas which Abhinaya present. So slightly I came out from that. But after that, after I came out from that, Abhinaya presented very good dramas, the dramas which I like to act to at Trivandrum, a couple of places, I think, but I lost the opportunity. And this was the time I got this opportunity in the serial. It is, and the luckiest thing is the opportunity Kudbagalaka. I think your camera, sir. Sorry, yeah. Sorry, I had a call in between. That's why. Okay. That is. I hope I answered your question, or yes. But I think audience are expecting you to talk in a little bit of Malayalam as well. It's a message. I think you're getting a call. I'm getting a call. സാറ് മാർജിൻ ഫ്രീ എന്നാണ് സാർ, വീട്ടിലുണ്ടോ? അയ്യോ, ഓക്കെ, ശരി. Yeah. Okay. Sir, you lost your
Mic is on. Mic Two is mics are on. on. Two mics are on. My voice is echoing. My voice is echoing for you. I think two screens are on. I think two screens are on. Um, Sir, Sir, are you saying something? are you saying something? Unable to hear you. Unable to hear you. You can do one thing. You can do one thing. You come out of the come out of broadcast and again re-enter. broadcast and again re-enter. It's okay. Yes, now I can hear you. Yes, now I can hear you. It's okay now. Okay. It's okay now. Okay. I don't know how it happened. I think Sorry. again it's echoing. I believe. Again, it's echoing, I believe. Audience, can you Audience, can you please tell tell whether it's echoing? whether it's Because echoing? I can hear my Because voice. I can hear my voice. I can hear you. I can see you. Okay, I'll just exit and I'll come just back exit again. and come back again. Okay. Sorry for that. Yes, can you? Is it okay now? Still, it's echoing. It's echoing. I think It's you'll have to echoing. exit and You'll come have back to again. exit and come back again. Otherwise, Okay. Let me. yes, viewers, we had little technical problem. I think he's receiving some calls. So, as this is online, so we are facing some issues. Yes, sir. Yes, now it's okay. Now it's okay. So, Can you hear me, please? yes, I can hear you. Okay. I think thank you, audience, for staying with us. Okay, next question, sir. So you lost your parents at very young age. How was your journey after that? I totally understand. Like, as in you were a teenage at that point of time, it's very difficult to complete your education as well as start your career. So, but we would like to know it from you, like how difficult it was for you to pursue your education, further education, and your career, and you have reached you reached quite a good position, like heading a department. Yeah. What I have to tell about this is it was quite traumatic, the experiences I had in life. Okay. I think, sir, Which, you can make it little Malayalam also. I think viewers really want to hear you in Malayalam. Okay. Let's do it in English. വളരെ സങ്കടകരമായ അനുഭവങ്ങളിൽ കൂടെ കടന്നുപോയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. പലപ്പോഴും ഇപ്പോഴ് എന്നെ കാണുന്നവരോ എന്നെ അറിയുന്നവരോ ചിലപ്പം വിശ്വസിക്കാത്ത വിധത്തിലുള്ള അനേകം പ്രയാസങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ദൈവാനുഗ്രഹം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് തരണം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം. ചില കഷ്ടപ്പെടുന്നവരും പ്രയാസപ്പെടുന്നവരും ജീവിതത്തിൽ ഓരോ ഭാരങ്ങളൊക്കെ വരുന്നവര് എൻ്റെ അടുത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ചിലരുടെ അടുത്തൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ പറയാറുണ്ട്. ദൈവം എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ നടത്തുന്നത്, ദൈവം നമ്മളെ കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊന്നിനും ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടാണ് 1967 എൻ്റെ 18ാമത്തെ വയസ്സിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ പപ്പായെ നഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഇത്രയും ഊർജ്ജസ്വലനായിട്ടൊരു വ്യക്തിയെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. വളരെ സുന്ദരനും സുമുഖനും ആരോഗ്യവാനും ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി.
എപ്പോഴും വീട്ടിൽ തമാശയെല്ലാം പറഞ്ഞ് എൻ്റെ അമ്മച്ചി എപ്പോഴും പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ തമാശ ഉണ്ടായിരുന്നു പപ്പ ക്രാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഓൾവേസ്. Fun loving ആയിരുന്നു അല്ലേ? Yeah, life was very, very good. Suddenly he became sick. He was became dizzy. തല ഇറങ്ങുന്നതായിട്ടും തലവേദനയും കാഴ്ച കുറയുന്നതായിട്ടൊക്കെ വന്നിട്ട് വെൻ അതിന് ചെക്കപ്പ് നടത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് ദേ ഡയഗ്നോസ് ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ. ആൻഡ് ഞാൻ അന്ന് കോളേജിൽ പ്രീ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് സെക്കൻഡ് ടൈം പ്രീ ഡിഗ്രി ചെയ്തിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയമാണ്. സോ I had time to go with him. We took him to the Vellore Hospital, CMC Hospital, and he had an operation there. And I was waiting at the corridor for the doctor to come and tell us the result of the operation. And he came and told there is no hope because his cancer has spread from the brain to many other parts of the body. Okay. So we took him home back. വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു. പരിചരിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ കിട്ടി. 1967 സെപ്റ്റംബർ 14 പപ്പ മരിച്ചു. പപ്പയുടെ മരണം എൻ്റെ അമ്മയെ ആകപ്പാട് തകർത്ത് കളഞ്ഞെന്ന് തന്നെ പറയാം. ഷി വാസ് നെവർ ദി സെയിം ആഫ്റ്റർ ഹിസ് ഡെത്ത്. എന്നും വൈകിട്ട് പ്രാർത്ഥന സമയത്ത് കരച്ചിലും സ്റ്റിൽ ഷി വാസ് ഗോയിങ് ടു ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ബട്ട് ഷി വാസ് നോട്ട് ദി സെയിം. ഓൾവേസ് ഹെർ ഫേസ് ഓൾസോ, ഒരു മുഖം കണ്ടാൽ തന്നെ എപ്പോഴും വിഷാദഭാവം ഒക്കെ ആയിട്ട്. ഷിയുടെ വർക്ക്, ഒരു ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഷി വാസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ സബ് രജിസ്റ്റർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആൻഡ് എവറി ഡേ ഷി വാസ് ഗോയിങ് ഓൺ ജോബ്. ഷി വാസ് എ ഡയബറ്റിക്. പക്ഷേ എൻ്റെ പപ്പ മരിച്ചതിന് ശേഷം ഷി ഹാഡ് പ്രഷർ ഓൾസോ, ദെൻ കിഡ്നി ട്രബിൾ, ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലം എല്ലാം വന്നിട്ട് 1970 അമ്മച്ചി മരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ആ അമ്മച്ചി മരിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ സിസ്റ്റർ, ഷി വാസ് സ്റ്റഡിങ് ഇൻ ദി ട്രിവാൻഡ്രം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഫോർ MBBS. My son was elder sister. Elder sister. My son, no, my younger brother entered the university that time. Okay, and we were not that much rich people. Okay, we are happily living because my father and mother both were working in the government. They were earning, so we had a very good life. But once we lost them, okay, we don't know from where our income going to come, how we are going to survive, how my sister going to study, what we are going to do. And unfortunately, after my papa's death, I was not the same again, like my mother also. But she was in her devotion or love to my papa. But me, maybe because I lost the control of my father. Okay, then I was the best student in the school. I had the second best mark in the matriculation. But going to the college, that is after I go to the college, third or fourth month, my papa died. And I become very poor in my studies. I didn't study well. I just go to the college, go to the college, go to see films and things like that, wasting money, that sort of life. Okay? So my mother was very much worried also. But I don't know how I went to that sort of track in my life. I don't know. No aim, nothing like that. So 1970, I completed my degree studies, and I lost my mother also. It was her death was on a day when I was sitting in my home and preparing for that day's examination. While I was preparing for the examination, the nuns from the convent came and told, "Your mother is no more." But they insisted that I go for the examination. I went for the exam, I wrote, but I could not complete the practical or anything like that. And after a few months, one of my uncles who was in Qatar, he took me to Qatar. Okay, that is how I, and even though the experiences in my life was very traumatic, വളരെ ദുഃഖകരമായ അവസ്ഥയാണെങ്കിലും എന്നെ ഖത്തറിലൊക്കെ വെച്ച് കാണുന്ന പല ഫ്രണ്ട്സും എൻ്റെ അടുത്ത് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നു, വൈ ഡോണ്ട് യു ലാഫ്, വൈ ഡോണ്ട് യു സ്മൈൽ, വൈ ഡോണ്ട് യു ക്രാക്ക് ജോക്ക്, വൈ യു ആർ ഓൾവേസ് സീരിയസ് ലൈക്ക് ദിസ്.
Okay, even a lady or family friend, his wife, he was telling me, when your face is just like Mother Mary's father face, Vyagula Madhavinte. I think there is a picture of Mother Mary with all the sorrow in the face because of Christ's death. So she was comparing my face with that face. You know, that much It worried was I very was much all the time. visible for people. Yeah. Yeah. But later I had so many challenges. Okay, I got a job there, and I always wanted to come up in my job. So I was working hard. I knew my limitations. Okay, to come up, I had only nothing. I cannot depend on my qualifications or something, but only my hard work. I can prove that I am somebody. You realized, Yeah, yes. yeah. And luckily, I got an opportunity in a company where I could prove my efficiency. My efficiency, to say precisely, I had to involve in a project work where quite a lot of errors and mistakes in a particular section had to be investigated, and I was helping in that, doing quite a lot of work, clerical work and other things. And this company was sending monthly reports about this investigation, which was very critical for them because there was a dispute going on between them and the government. And the company management was sending from Doha a report to their London office about monthly report about this investigation, how it is progressing. And I saw later one of the reports, one of my bosses showed me, in which my previous boss has written, my supervisory check in Mr. Tharakan's work has proved that there are no errors at all, which is an event unheard of in the previous history of QNTS stores. ആ സ്റ്റോറിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ അന്ന് വരെ കാണാത്തതുപോലെ തെറ്റുകൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു വർക്കാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വർക്ക് എന്നാണ് ഇതില്. ഇത് ഞാൻ അതേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് തന്നെ ഞാൻ 2009 അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുന്നവരെ എൻ്റെ ജോലിയിൽ ഞാൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഐ വാസ് ഗിവിങ് വെരി മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ക്വാളിറ്റി. ഞാനൊരു ജോലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ആരും അതിൽ വന്നിട്ട് ഇത് ശരിയായില്ല, അതിൽ ഈ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് പറയാനുള്ള അവസരം ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല. പിന്നെ always I had an ambition. I entered in the department or in the company as a clerk. I was looking upon for the opportunity for a stores officer. At the age of 23, I became an officer in that company. At the age of 25, I took over from a British as the stores controller. When I left that company, I was the materials management specialist. I was not an engineer. I had only my graduation in physics, mathematics, chemistry. And I took over from an engineer in the petrochemical company as material coordinator. And the management was very reluctant to take me, saying that I'm not an engineer. But one of my previous bosses, a Qatari, told them, you employ him and see, he will be better than any engineer. Wow. And luckily, I could prove that also. Okay, my achievements in that company are, no words to explain. It will take another 1 hour to explain all those things, and I'm very glad to that. But this sort of efficiency and hard work will create quite a lot of enemies against you, who will always work against you. That too happened in my life. Very true, very true. In any organization. Yeah, because of the jealousy of the people, especially I don't know, I should go to public like this, but because of the Egyptians in that company, I had to face termination from that company for mistakes which they fabricated, but never I was involved. Okay? And I had to come back. Okay? Many people thought that is the end of my life. Okay, I had lost my job. I had a major car accident. I had a massive heart attack. And if I come to India, I'm going to stay somewhere, lie down on the bed
or an easy chair and spend my time like that. But no, I came back and I rose up like a what you call this phoenix, you know, you call it phoenix bird, no? It is Yes. coming out from ashes or whatever it may be. I don't know exactly. ചാരത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ഫീനിക്സിനെ പോലെ I could, only because of God's help and support from my family, support from my wife especially, was always with me, always encouraging me, always giving me positive thoughts. So I am in this position now. That's what I have got to say. Wow, very nice. Really, it's motivating and inspiring for our youth that even though you did not have your education certificate to support you, but still you have come up to that level that even a person who has certificates also it's little hard to do that. But then yes, as you mentioned, like any hard worker who is dedicating his dedicating himself for his work, definitely they will see the success. So there you are, and you are known in the market now. You have started pursuing different your interest in acting. You have started that at this point of your life. So okay, move on. We'll move on to the next question. So you have acted in both small and big screen. How difficult is that for an actor? Like, is it very? I mean, sorry. Is it a different experience, or is it a same experience for actor to be on a big screen and a small screen? It is. I feel I have experience with my very limited experience with these two fields. Okay, because my acting in films are very small roles. Only recently I acted in a film which is a complete scene with some dialogue and thing. Otherwise, I acted as a bishop in Adikapere Kutamani. That was only a scene of a song where I sit and Mukesh is just coming in front of me and I give him a cross and the holy water. But there was no dialogue or anything. Dialogues, yes. Yeah, the makeup took almost about two and a half hours, 3 hours to make me to the bishop. But there was no dialogue at all. And I was quite disappointed at the end of the shoot. Okay. I think audience The must be feeling that FJ is like very honest. The way you're talking is like it's very difficult. I mean, when people come on screen, online interviews, there are so many things they hide or they don't want to discuss. But I feel that you're very honest. You're talking about positive no, and a negative experience what you have gone through. yeah. Why should I not be honest? Okay. Yes. I had to be honest. I had to be that is my policy from my childhood. Okay? If I make True, a right? mistake, I say sorry, I made a mistake, but I never hide my mistakes. Okay, I'm not a perfect man. I can make mistake. No But one to is, in whomever fact. No one. to whomever make a mistake, I admit that, and I try to correct that. Some of them I have corrected. Some of my vices I cannot correct. It is still with me. That is life. But just to show others that I am great, I should not say lies. So I am honest everywhere I'm saying. So what I say is, the second was I was invited to act as the president of India. That was in Kutimama against Srinivasan, the legend, the legendary of Srinivasan. Okay, I am the Indian president, and he as a soldier coming and taking the medal from me. I just put the medal for him, and that was the second one. The third one was with another legendary actor, Tovino, in Edakari Battalion. But there, what happened is, I was working with a very renowned actor, scriptwriter, and a great person, Professor Bharachandar. And I was very proud with the couple of scenes I acted with him. Unfortunately, they decided to cut that, delete those scenes. And only a small scene in which I acted was shown in the film.
So these are the experience we get there. Okay, but recently I acted another film that is against with in combination with the great actor Indrajit. I hope that scene going to be shown in the film fully, which I have got some dialogues also, and all the actors they even they if they act in the film or in the serial, what they aim is to have a role with the scope for acting as well as to deliver dialogue. And the one which I acted now, that is Anuradha crime number something. It is like that, Anuradha. That film I got some dialogue to deliver. I am looking forward to get that released so that you know I can see that and I'll be proud of that. And about serial also, serial what I have noticed is serial is very much tension all the time because uh, their aim is to make so many episodes with within a period, you know, and the your full ability you may not be able to show because of the limitation of time. The pressure is there, too much pressure. This is what I experienced. Wherever I acted, I had the thing that we don't get the complete freedom to express ourselves or to show our caliber to the full extent. If you see the serials also, you would understand that. Okay, it is just going because the beautiful acting as we see in the films, we never seen in serial. It is just a sort of compromise. Lot of it is compromise. The artist in the serial, if they go to films where they give more focused attention to acting and other delivery dialogue, delivery of dialogue and all, you can perform better. That's what I think. This is my feeling. The people may be of different opinion. I don't know. Sir, during this pandemic, since to 2020, we are facing how COVID has affected the artists of movie and TV industries. I should say very badly, and it is really very, very pathetic. You know, many people are there who live only because of the income they get from this. Okay, because if we go to a, for example, I don't know about the film, but if you go to a serial shooting, there will be at They're least about completely 50. stopped, I believe, right? All the Completely serials stopped, and completely movies. stopped now. And people just they are happy when they get an opportunity in a serial, they get the money. Leave the artist about the technicians, the other people who are working, the drivers, the light boys, the camera, and all those people. You know, they may not be that rich or that famous. Yes. And when the amount, when the money they get from this work is stopped, it will be really disaster for them. You know? So what I understand is the serial producers, they got a fraternity, and in which the directors and the producers and the production they are all there. They are trying to persuade the government to give the opportunity to continue the shooting, so that they can give people food on a daily basis, day-to-day basis. Okay. Approximately how many people are there, like approximately in one production house? So how many employees will be there, including technicians and others? I think So I'm not making a mistake. I think at least about 40 to 50 people will be there working daily in for the production of a serial. I think. I don't know about the and film. yes. What do you think post-COVID? How will the industry change in terms of content or in terms of remuneration? Do you think there'll be any changes in content or remuneration? I think see
what we all hope is this is not going to prolong for a long time like that. ഇത് പെട്ടെന്ന് മാറും, എല്ലാം നന്നാവും. ഓൾറെഡി ഒരു കൊല്ലായി, ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ കൊല്ലാണ്. Yeah, ഇനിയിപ്പം they are talking about the third Almost wave. 1.5 We years don't. now. പക്ഷേ എൻ്റെ ലിമിറ്റഡ് ചിന്തയിൽ എനിക്ക് കടന്നു വരുന്ന എൻ്റെ വിചാരം ഒരു 15 ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 3 ആഴ്ചയ്ക്കൊക്കെ ഉള്ളിൽ ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വർക്കിംഗ് എന്നാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. അങ്ങനെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ it may continue in the same way as far as the remuneration concerned, or there won't be any changes. It will be the same people, the same group continuing the same job, and it may go on like that. But I don't know the film industry. I don't know. വളരെ തകർന്നു പോയ ആൾക്കാർക്ക് കാണും. കാരണം അതിലൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് വളരെ ആൾക്കാര് വലിയ പലിശയ്ക്കൊക്കെ കടമെടുത്തിട്ടൊക്കെയാണ് വന്ന് ഇത് തുടങ്ങുന്നതെന്നുള്ളത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ചില പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അവര് 2 കോടി ആണ് അവര് ഒരു പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ 3 കോടി ബാങ്കിൽ കരുതിയിട്ടാണ് ഇത് തുടങ്ങുന്നത്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ സ്വന്തം അനുഭവമുണ്ട്. ഞാനൊരു ഫിലിമിന് എന്നെ ഒരു റോള് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചു. അത്ര വലിയ റോളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ്. വലിയ അഭിനേതാക്കളൊക്കെ അഭിനയിച്ച ഒരു ഫിലിമാണ്. അതിന് വൈകിട്ടായപ്പോഴത്തേക്ക് ദ പ്രൊഡ്യൂസർ കെയിം ടു മീ. He came to me and he told, "Sir, I want to talk to you." I told, "Yes." എനിക്ക് 1 ലക്ഷം രൂപ അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണം. ഇന്നത്തെ ആർട്ടിസ്റ്റിനെ പറഞ്ഞു വിടാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല. ബിക്കോസ് ഹീസ് ഹയറിങ് ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ത്രൂ ആൻ ഏജന്റ്. ആ ഏജന്റിന് പൈസ കൊടുക്കണം. 10-12 ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അവർക്കെല്ലാം പൈസ കൊടുത്താലേ അവർ വീട്ടിൽ പോകത്തുള്ളൂ. അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി എനിക്കൊന്നും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. എന്നിട്ട് അന്ന് സംഭവിച്ചത്, അന്ന് ഇതിൻ്റെ ഈ കാസ്റ്റിംഗ് ഏജന്റും പുള്ളി കൊണ്ടുവന്ന ആൾക്കാരോട് ചേർന്നിട്ട് ആ പ്രിമിസസിന്റെ ലൊക്കേഷന്റെ ഗേറ്റ് അടച്ചിട്ടു, ആരും പുറത്തു പോകാതിരിക്കാൻ. ഈവൻ ദി ചാനൽ പീപ്പിൾ കെയിം ദർ ടു സീ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്. ബട്ട് ലക്ലി they asked them to not to give much publicity. Somehow we arranged the money and the people were dispersed. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരുമുണ്ട്. കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ലാതെ ഓരോ ദിവസവും പൈസ കടം വാങ്ങിച്ചും അവിടെ നിർത്തും, മറിച്ചിട്ട് ജോലിയുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ശരിക്കും പ്രയാസപ്പെട്ടു. അവരുടെ ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് കൊണ്ട് തലവെച്ച് കൊടുത്തവരും കഷ്ടപ്പെടും. കാരണം എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ലൊരു എമൗണ്ട് കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് പോയി പണി ചെയ്തവര് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരിക്കുമ്പോൾ ഇനി വെദർ ഹീസ് ഗോയിങ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഇറ്റ് ഓർ നോബഡി നോസ്. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പർട്ടിക്കുലർ ഫിലിം അത് ഷൗട്ട് ചെയ്ത് എനിക്കൊന്നൊരു 3 വർഷമെങ്കിലും ആയി കാണണം. ഇതുവരെ അത് റിലീസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് സിറ്റുവേഷൻ. പക്ഷേ ഒരു ഫിലിം തുടങ്ങണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാൽ 1 മാസം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ 2 മാസം കൊണ്ടോ ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈവൻ വലിയ വലിയ പേരുള്ള അഭിനേതാക്കളെ വെച്ചിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് തീർക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ട്. 2 തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരും ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഭാവിയിൽ ഇത് എങ്ങനെ വരാൻ പോകുന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആർക്കും പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ടുമില്ല. ചിന്തിക്കാത്തതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ഞാൻ ഇത് ഒരു എൻ്റെ ജീവിതമാർഗമാക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ബിക്കോസ് ഓഫ് മൈ പാഷൻ. എനിക്ക് ആക്ടിങ് ഇഷ്ടമായിട്ട് ഞാൻ പോയി. ഇപ്പൊ ഇത് കുറച്ച് I think most of the producers and directors also, they come because of passion, taking all the loans. അതല്ലേ അവർക്കൂടി ലോൺസോ അത് ഇതെല്ലാം എടുത്തിട്ട് പാഷന് വേണ്ടിട്ട് വന്നിട്ട് പിന്നെ ചിലപ്പോ പാഷന് വേണ്ടിയാണോ? പാഷന് വേണ്ടി വരുന്നവരൊക്കെ വളരെ ചുരുക്കമാണ്. എനിക്ക് ചില ഡയറക്ടേഴ്സിനൊക്കെ അവരൊക്കെ ഇങ്ങനൊക്കെയുള്ള വരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ടേഴ്സിനൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കാരണം അവര് ചിലപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു വീട് അവർ വാങ്ങിച്ചു കാണും, അതിന്റെ തവണകൾ അടയ്ക്കാൻ കാണും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല കാറ് വാങ്ങിച്ചു കാണും, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളൊക്കെ ഏതെങ്കിലും പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സിന് ചേർത്തിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഈ വരുമാനം അവരിത് പ്രതീക്ഷിക്കുകയായിരിക്കും. കാരണം ഇവർക്ക് ഇതിന്റെ ഇൻകം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ലൊരു ഇൻകമാണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഡയറക്ടേഴ്സിനൊക്കെ വെരി ഗുഡ് ഇൻകം. അപ്പോൾ അത് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടിരിക്കാൻ പെട്ടെന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ബുദ്ധിപരമായിട്ട് അതിന് മുമ്പ് സേവ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കാനോ കരുതിയിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് definitely they are going to have problem, definitely.
പിന്നെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വരാം, രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സും ഉണ്ട്. വളരെ ബുദ്ധിയായിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരുമുണ്ട്, ബുദ്ധികെട്ട രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നവരുമുണ്ട്. ആക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിലും എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇതുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. എല്ലാവരും ഉണ്ട്. കൊച്ചു പിള്ളേരൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, ഒരു 10, 22, 21 വയസ്സുള്ളവരൊക്കെ വന്നിട്ട് അവർക്ക് അവർ മറ്റുള്ള ഈവൻ ഹൈലി ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വരാതെ അത് വിട്ടിട്ട് ജോലിയൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കാതെ ഈ ഫീൽഡിലോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. അവർക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊരു ഇൻകം ഉണ്ടാക്കാൻ, പേരുണ്ടാക്കാന്ന് വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വാട്ട് ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു. ഇത് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. ഈവൻ ഇഫ് യു വർക്ക് ഇൻ ദി IT ഫീൽഡ് ദിസ് സെയിം. ബട്ട് ഞാനിപ്പം കാണുന്നിടത്തോളം ഈ ഫീൽഡിൽ അത് വളരെ കഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ സങ്കടം തോന്നും. സങ്കടം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇവർക്ക് ഇനി എങ്ങനെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പോലെ അല്ല, വെരി അട്രാക്റ്റീവ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ആയിരിക്കില്ല അല്ലേ? അങ്ങനെ അട്രാക്റ്റീവ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓഡിയൻസിനെ എല്ലാം like all the audience, what they think is they can see only brightness of this one serial or movies. We can only see the positive, like only the lighter side of it. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ജീവിതത്തിൽ ഇറ്റ്സ് എ മിക്സർ ഓഫ് സോ മെനി ടൈപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ, സോ മെനി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് തിങ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോഴൊക്കെ വളരെ പേരുള്ള അഭിനേതാക്കളൊക്കെ അവർ ചിലപ്പോഴും അവർ വന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനെ പറ്റിയൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ നമുക്ക് അതിശയം തോന്നും. ഇപ്പോഴൊക്കെ അവരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വലിയ മോഡിയായിട്ടൊക്കെ ജീവിക്കുന്നു, വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നു. പക്ഷെ വെൻ യു ഗോ ടു ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, ഒക്കെ വളരെ ഹമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നൊക്കെ വന്ന ആൾക്കാർ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അവരൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പലരും അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വരുമാനമൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് വളരെ ചുരുക്കം ആൾക്കാരൊക്കെ സമ്പാദിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെ കിട്ടുന്നത്. മറ്റുള്ളവർ എങ്ങനെ ചെലവാക്കാം എന്ന് ചിന്തിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. ആക്ടേഴ്സ് ഒരുപാട് പേരുണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ട്. Now, sir, you are getting a lot of offers, like you're a public figure, alle. Apo people follow you. So do you accept all kind of ads that come to you, which may not be promising as you portray? You mean the advertisements? Advertisement, yes. Sometimes what happens, you might be receiving a lot of offers. So apo other audience actually promising ayirukilla, like as you show it in the screen. So do you accept all the ads which comes on your way, or do you actually see which is promising for audience or for people, for society basically? ഞാൻ ഇതുവരെ അങ്ങനെ സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ടില്ല. ഞാൻ എനിക്ക് വരുന്ന ഓഫറെല്ലാം ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നെഗറ്റീവായി പോയിട്ടുള്ള ഒരു സന്ദർഭം ഇതുവരെ എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. So in future അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സന്ദർഭം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യോ? തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അതിന്റെ കണ്ടന്റ് ചോദിക്കുമല്ലോ. ചോദിച്ചിട്ട് അവർ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് വിശ്വസനീയമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ we will say no. Because there will be a lot of followers. Some there are some actors, for payment, because they'll be definitely paid very huge for this amount. So അതെ, പരസ്യത്തിന് സാധാരണ വളരെ വളരെ നല്ല എമൗണ്ട് ആണ് പരസ്യത്തിന് കിട്ടുന്നത്. സീരിയലിനെ അപേക്ഷിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിലിമിനെ അപേക്ഷിച്ചോ പരസ്യത്തിന് നല്ല പേയ്മെന്റ് ആണ്. And കണ്ണുടച്ച് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു കുഡ് റൺ ഇൻടു ട്രബിൾ. ഇറ്റ്സ് പോസിബിൾ. പക്ഷെ എനിക്കിതൊരു ഫോർച്യൂണറ്റ്ലി അങ്ങനെ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഈ പറയുന്ന പോലെ വലിയ ഓഫേഴ്സ് വരുന്നതുമില്ല. So, sir, what was your challenging role in acting career? And do you relate any of your real character to your real character? ഏതെങ്കിലും ഒരു റിയൽ ക്യാരക്ടർ നിങ്ങളുടെ റിയൽ ക്യാരക്ടറിന്റെ റിലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷേ ഈ ചെയ്യുന്ന ശിവദാസ മേനോൻ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ അത് ഒരു റോൾ മോഡൽ ആക്കാവുന്ന ഒരു റോളാണ്. ഐ എം നോട്ട്. So your nature is of that character. എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഐ എം നോട്ട് ആസ് ഗുഡ് ആസ് ശിവദാസ മേനോൻ. ശിവദാസ മേനോൻ ഈസ് എ മച്ച് ബെറ്റർ പേഴ്സൺ ദാൻ മീ. ഓക്കെ, ഐ
I'm trying to, because as far as ഞാൻ അറിയുന്ന ശിവദാസ മേനോൻ വളരെ സ്വാത്വികനും വളരെ സൗമ്യനും ശരികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നിൽക്കുന്ന ആളും എല്ലാവരും സ്നേഹിക്കുന്നവനും എല്ലാവരും ശരി മാത്രം ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ്. അപ്പൊ ശരിക്കും FJ എങ്ങനത്തെ ഒരു നേച്ചറിന്റെ ആളാണ്? ഐ ആം നോട്ട്. കാരണം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരുന്ന ആളാണ്. പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരും. എൻ്റെ മുഖത്ത് എനിക്കൊരു ഫോട്ടോ എടുത്താൽ തന്നെ പലപ്പോഴും ഐ എം ജസ്റ്റ് ഷോയിങ് ആങ്കർ ഇൻ മൈ ഫേസ് എന്ന് തോന്നാറുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ഡയറക്ടർ സാറുണ്ട്, മഞ്ജുധർമ്മൻ സാറ് പലപ്പോഴും എൻ്റെ അടുത്ത് പറയും, സർ റിമെമ്പർ യുവർ ക്യാരക്ടർ. ശിവദാസ മേനോൻ ദേഷ്യപ്പെടിയില്ല, ശിവദാസ മേനോൻ ഇങ്ങനെ ഷൗട്ട് ചെയ്യില്ല, ശിവദാസ മേനോൻ ആണെന്ന് മനസ്സിൽ കരുതിയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറയും. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റിയൽ ചലഞ്ച് ഫോർ മീ. കാരണം നമ്മളൊരു കാര്യം കാണുമ്പോഴത്തേക്ക്, ആളുടെ ഒരു ഡയലോഗ് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വരുന്ന ഒരു വികാരമുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഡയലോഗ് വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതെങ്ങനെ ഡിലോ, പക്ഷേ he doesn't want me to do that. I should. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റോള് ചെയ്തപ്പോൾ has it affected, I mean, has it changed you? എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ടോ? Some say that ഒരു റോള് ചെയ്യുമ്പോ അവർക്കൊരു അത് ചേഞ്ചസ് വരുമെന്ന്. ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്, പിന്നെ ദിവസം ഒക്കേഷൻ ഞാനും എൻ്റെ വൈഫും കൂടെ ഇവിടെ പോയപ്പോൾ ആസ് യൂഷ്വൽ ആരോ ഒരു കാർ കൊണ്ടോട്ട് ശരിക്കല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഓടിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഐ വാസ് ബിറ്റ് റഫ്, ഐ വാസ് ആംഗ്രി. സഡൻലി ഹി ടോൾഡ് മീ, റിമെമ്പർ പീപ്പിൾ നോ യു വെരി വെൽ, ഓക്കെ, യു ഷുഡ് നോട്ട് ആക്ട് ലൈക്ക് ദിസ്, യു ഷുഡ് നോട്ട് സേ ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, ആ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടറിന്റെ വിരുദ്ധമായിട്ടൊരു ഒരു സീൻ നമ്മൾ പബ്ലിക്കിൽ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ I am killing that great person, Shivadasa Menon. And you have a pressure of being a public figure also to make your... അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പണ്ടത്തെ പോലെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെന്ന് വരും. ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വരും. കാരണം പിന്നെ ഈ ഒരു എൻ്റെ വൈഫ് പറഞ്ഞ അതേ കാര്യമാണ്. ആൾക്കാർ നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴ് ഒരു തരത്തിൽ എന്നെ അറിയാതെ പോകുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ പിന്നെ പാൻഡമിക് ആയതുകൊണ്ടാണ്. മാസ്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ പലരും എന്നെ അറിയില്ല. നേരെ മറിച്ച് മാസ്ക് ഇല്ലാതെ ഞാൻ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈവൻ ചെറിയ റോള് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ വാട്ട് സോർട്ട് ഓഫ് റെസ്പോൺസ് ഫ്രം പീപ്പിൾ ഗെറ്റ് വെൻ ദേ സീ മീ. അതിനേക്കാളൊക്കെ എന്ത് കൂടുതലായിരിക്കും ഇതിൽ ശിവദാസ മേനോൻ എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ തന്നെ അറിയാം. ശിവദാസ മേനോനെ ഹൗ മച്ച് പീപ്പിൾ ലൈക്ക് ഹിം. പലപ്പോഴും അവർ പറയും വളരെ നന്നായിട്ട് വളരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്കത് നന്നായിട്ട് അറിയാം. ദേ ആർ നോട്ട് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് മീ, ദേ ആർ നോട്ട് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് മൈ ആക്ടിങ്. Even they are not thinking about my acting. My acting may not be good, but they love Shivadasa Menon. Character. Here, Ashok Gopal, I think he has given you a compliment saying that you are the apt person for Shivadasa Menon. He's a very good friend. Let me tell you, since he has come here, let me tell you. From the very beginning of this Kudubabalaka, he is a viewer, and his family too. Okay, his wife, his mother-in-law, all the same. And every day he sends me comment. Initially, his comments were always criticizing me that I am not good. What I have done in this way, that was not the right way. You have to do. Then he was pointing out, do like him. He was pointing out to the paper. And I was getting irritated also. But lately I realized he's trying to improve me. He's trying to improve me. He wants me to get best out of you. Yes. And it has come to a level. If an episode is finished, he immediately takes a shot from the TV, put that in the messenger box, and put one of my dialogue as well, the punch dialogue of the day, and he writes a comment also. Okay, that much support he's getting. This support is coming from every point. He knows my points better than me. Okay. How many points I wrote,
which are the ones, the title, everything he knows me. And you call him and tell, can you recite one of Tharakan's poem? He will immediately recite. That is Ashok Gopal. Thank you very much, Ashok. Thank you. So since you have told about poem, I think it's time to recite one poem. I'm sure that a lot of audience are waiting here to listen to your poem. I can't recite a poem. There are different poems I wrote. Okay, I wrote a poem about my mother, about my granddaughter, about some of the situations I see around me, like the worry, the mind of a raped woman. Okay, she is sitting alone somewhere, and what sorts of thoughts coming in her mind, and quite a lot of romantic poems I have written. My first poem, I think I wrote about 5 years back. This is like a bit romantic. That was written on a what you call on a Valentine's Day. Okay. While I was sitting and reading about the Valentine's Day, suddenly it came to my mind a girl whom I met when I was doing my, I think, degree first year or something like that. Okay, and her figure and her face came to my mind, and suddenly I scribbled a poem, and many people liked it. That is one. But if So I I think you should be reciting that poem to us also. I have my poems on my computer. Let me see. I will. Sorry for the. It is my duty if I recite anything. First, I recite the poem which I wrote about my mother. Okay. No issue. The- Any of your okay. choice. Okay. This I will. Okay. It is the name. The title is Ende Ammachi, my mother. Okay. എന്നും എനിക്കൊന്നു ചാരിയിടുവാൻ എന്നമ്മ തൻ തോൾ എനിക്കാശ്രയം എത്ര വളർന്നാലും എന്നെ അമ്മയ്ക്കു ഞാൻ അമ്മിഞ്ഞപ്പാൽ നുണയും ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ എന്നെ തളർത്തുന്ന ഭാരമെല്ലാം എന്നെ അമ്മയ്ക്കൊരു ചെറു തൂവൽ മാത്രം ഓരോരോ ദിനവും പല വട്ടവും ഞാൻ എന്നെ അമ്മയിൻ ഓർമ്മയിൽ അനന്ദിക്കും നിത്യതിലെത്തി കാണുവോളം പാതാരവിന്റെ പ്രണാമമേകാം. I'm just talking about my mother. I don't know whether you understood the meaning. It is A few lines I did understand. all my problems. Whenever I have a problem, I can find comfort on my mother's shoulder. Okay, how much I grow, even I become a man, she considered me as a baby taking Child, yes. child. Okay. And whatever problems, troubles I have, my mother, for her, it is just like a feather. It's not that heavy for her. She has got solutions for everything. Many a times in a day, I remember my mother, and until I reach heaven and meet Pranamam. That is what it. The other poems are there. I don't know whether you have time to listen to the others. Yeah, one more. We can go ahead. Okay, let me see which I can. This is about my granddaughter, Misha. Oh. I think when she was, now she is 10 years. When she was 2 or 3 years, she was just sitting on my lap here, you know. Uh-huh. And that time, this poem came to my mind. And after she went away from me, I just scribbled it. നിൻ കണ്ണിലെ തിളക്കത്തെ എന്തു വിളിക്കും ഞാൻ നിൻ ചുണ്ടിലെ ചിമപ്പിനെ എന്തു ഞാനോമലെ നുള്ളിയെടുത്തോട്ടെ നിന്നോമൽ കവിളത്തെ തുടിപ്പുകൾ ഒന്ന് പിടിച്ചു കൊഞ്ചിച്ചോട്ടെ നിന്നോമൽ താടിയിൽ ഞാൻ നിൻ പാൽ പുഞ്ചിരിക്കെന്തു പേർ കൊടുക്കും ഞാൻ തേന്നിലാവെന്നോ പൂനിലാവെന്നോ എന്നാത്മഹർഷമെന്നോ എത്ര മുത്തിയാലും നുകർന്നാലും മതിവരില്ല നിൻ കുഞ്ഞിളം ചുരുളിഴകൾ നിറഞ്ഞ കൂന്തലിൻ സുഗന്ധം പട്ടുനീൽ വിരലുകളാൽ മെല്ലെ എന്നെ തഴുകി നീ
നറുവെണ്ണ പോരൻ നെഞ്ചിൽ നീ അമർത്തി നിൻ കാലുകൾ വന്നൊളിച്ചോളൂ എൻ വൃദ്ധഹൃദയത്തിൽ നീ ഓമലെ ഏതറിയിലൊളിച്ചാലും ഓടിവരും ഞാൻ നിന്നെ പുണരാൻ വാർദ്ധക്യമെൻ ദൈവം നൽകിയോരനുഗ്രഹം മാത്രം നിന്നെപ്പോലൊരു പൊന്നിൻ കുടമന്മാറിലമരുമ്പോൾ നീയല്ലേ എൻ ദൈവം എനിക്ക് തന്ന സുന്ദര സമ്മാനം എൻ മാതാ പിതാ ജായ സപുത്രി പുത്രസ്വത്വമായി. This came from my heart. It came from my heart, and it is about my little princess I wrote. Lovely, lovely. And Sir, maybe altogether I wrote about 30 poems and stories. I like to write poems because some people inspire me to write. Some situations inspire me to write. The day before yesterday, when it was raining, I thought I would write, and I wrote a poem about the rain. Occasionally, it is interesting. Some girls just, my Facebook friends ask me, "Sir, can you write a poem about me?" I will tell them, "I don't know about you, how I can write." But occasionally, I write small poems and send to them. so I think I can ask you. Why not? Why not? Because for Thank your name itself is a poem, I think. Veena. Okay, sir, we are going for a second round of interview, and I'll be asking few questions wherein you'll be answering in one word. So it should be one word answer. Oh, Okay, would there be are any you ready? marks? I'm ready. No problem. I don't have any hampers to give you. Let us try. Let us try. Yes. Okay, let's start. What do you like to eat from your kitchen that's cooked by you? Cooked by me. Yes. Cooked by me. If I had to be realistic, omelette, Omelette. Okay. because that is the And your easiest wife? thing at cooked What by does by she what, like to eat from your kitchen? what she made or what I made. No, no, from your kitchen. What's made by you? From my kitchen. From my kitchen. Maybe the chicken curry which I make. Okay. So you don't like, you like your omelette. That's nice. Chicken curry will take time, and at this particular moment, it is not realistic because I don't cook for a long time. I used to cook, but now my wife will not let me cook. She says, "I will do it. You go and do something." That sort of thing. So sweet. Okay, second question. How different is acting than a real life? One word. There are similarities. If you really have experiences in life, and if you notice that, if you look around, yes, you can act well. And what people should not worry too much, which disturb their peaceful life? My answer to that is prayer. Prayer is my answer. Distractions, troubles, problems will come. No, I Leave asked that. like what people should not worry too much, which disturbs their peaceful life. Something that disturbs your peaceful life, they should not be worrying about. Okay. They should not worry about what other people say and what other people do. What other people judge is for themselves. Yeah, True, very true. because if you are going to listen to all the people, you'll become mad. And if you want to live like all your neighbors, it is impossible for you to live like them. True. Try to be yourself. And what is the one thing you are scared or fear to lose? Appear to lose. Fear to lose. Fear to lose. Fear to lose my health.
If I don't have health, life will be much different. We can see that. Right. Okay, every day we hear about people who are not the same because of this COVID. Many people, even though they escape from from COVID, there are so many other things Things are which are coming troubling up. them. Yeah, health is the most important thing for me. And what life skill should be taught for a child right from the childhood? Skill, Or anything what should be taught as a parent? I think the skill to communicate in the right way, that is very important. You know, communication is very important. From Any relationship, sorry, in any relationship. in a relationship, because you give them the skill to communicate with their parents, with their friends, their teachers, and when they grow, when they marry with their wife, with their children, if this skill is there, a lot of problems in life could be eliminated. Is what I think. Many of the time, we don't know how to. We know how to communicate, but we don't know how to communicate the right manner. Right manner, yes, You yes. know, many times we Sometimes try to, unnecessary conversation goes on and it leads to a misunderstanding. yeah, we try to impose our ideas on people. That is not communication. It's only dictation. The thing is that How do you almost, yeah, yes, how do you describe your wife in one word? blessing, blessing from God. Very lovely, lovely answer. Ma'am, you must be listening. Okay. It's not. Yes. She is my greatest blessing in my life. There are no You words have to acted describe. true, Yes, very true, sir. Yes. You have acted as a minister in one of the movie, right? So, who is a home minister in your house, in your home? in my house, my wife is all in all. I should say, all in all. She is doing everything. Everything means, even if I sometime I go for a shoot, the same date is paid. The money is paid to me. In cash they give end of the day. When I come to the house, what I do is I take the money and give in her. Finance minister, Uh, home uh, minister. uh, Wow, that's I, very I, I, nice. I don't know how much she has got here, but she has got a book where she writes everything, what she spent, what everything. I'll show this particular clipping to my husband. I think most of the ladies should do that. And Yes. the thing is that I changed maybe after coming back to India. And I really understand that this is the best thing I have done in my life. Giving all the responsibility to my wife to run the house. I was in Doha. There I was trying. Hello, are you with me? Yes, yes. I can hear you. Hello, Hello. Can you hear me? Hello. I can hear you. I can I can hear see you. you. No, no, we lost it. I Now? think. Let me see. I think you got a call or something. Sir, you there? I think there is network problem. Can you hear me? I can hear you. I can hear Hello, you. can you hear me, please? Yes, yes. I I can think there hear is. you, but I. Hello? Sir, can you hear me?
I think it's going to be all right now. Sir, you there? Hello. Hello, sir, you there? Yeah, can you see me now, please? I can't see you, but I can hear you. I think you'll have to on the camera. Sir? Hello. Audience, can anyone confirm to me whether you can see him? Hello. Hello, can you hear me, sir? Hello? Hello, can you hear me, sir? Hello. Yes, sir. Yes, sir. I can hear you now. Yes, sir. I can hear you now. Can you hear me, sir? Can you hear me? Sir, can you hear me? I can't hear you. Sir? Can you hear me, sir? I think your audio is, you're muted, sir. Sir, can you unmute your, can you hear me, sir? Sir? I think your mic is not working or supporting this. So your mic is not connected. Viewers, I think he'll just leave and he'll join back again. Just be with us. He'll just join back. Hello. Sir, can you hear me? Sir, can you hear me? You're muted. Sir, you're muted, sir. Yeah. I'm unable to hear you. I think your mic is not supporting. And the audience are also saying that you're not audible. Can you hear me, sir? Hello. Hello.
Audience, please be with us. I think he has the net issue, so he's unable to continue, or he'll rejoin. Let's just wait for a few minutes. And yes, thank you so much, Elizabeth, ma'am. So thank you so much. I request you all to wait for some time. I think he'll just fix it up. Yes, he has sent a message telling that he will fix it. So yes, we will just few more questions. That's it. Yes, even I can't see sir. He's trying to reconnect his net. So we will just wait for few minutes. Let me just stay with us for a while. I can see his meeting is on, but then he's unable to get connected. So yes, he will just join within few minutes. Just stay tuned. Sir, can you hear us? Sir? Sir, you're there with us? Okay, he's here. Hello, sir. Can you hear? Still, we are unable to hear you, sir. No, I can't hear you. I think your audience also can't hear you. Camera is on. I think we can just do one thing. We can use both the devices and have a 3 screen so that at least we can see you as well as hear you from another screen. So, audience, please, sorry for the inconvenience, and we'll just continue this. So, sir, my next question for you would be, any childhood prank that you remember the most? I didn't get that question, please. Any childhood prank that you remember the most? Childhood prank. Which you have done? There were so many exactly to. I don't remember anything exactly now. Okay. Maybe 73 years. I lost all that from my memory. No. But there No, were so sir. many. There were so many we were doing with our friends here and there. So you were naughty then? Okay. Let me remember. I will tell one thing. ഞാൻ ഒരിക്കൽ സ്കൂളിൽ I was a pet for the headmistress. One boy from the nearby school came and created some mischief in our school. And our headmistress wrote a note about to the headmistress of the other school and gave me the letter to take to the other school. Okay. On my way, passing a paddy field, a few of the boys from my school came
and they told me the one who is a culprit is their friends. So I should destroy that letter. Oh. So what I had done is I tore that letter and put it in the water there in the paddy field. Oh. And I went and told the headmistress we delivered it. So where you caught? Sorry? Where you caught? Yeah, I got, because one of the boys who persuaded me to do that went and told the headmistress, this is what happened. So I was called and I had So you were caught. punishment for that. Yeah. Okay. This I remember. Other things are not this serious or maybe silly pranks. So that was nice, sir. We had one-word questions, and you really answered very well. And before we end the session, I just wanted to know, like, you have balanced your career, your family, and passion. So, but this generation, they are too focused on their career. Though they reach their success, but still there's no satisfaction. You can't see them happy. So, what do you think would be the reason? They're not happy with their work. They're not happy with what they're doing. They're not happy with their personal life. So what do you think would be the reason? Because I think as far as possible, we should try to do the right things in our life. Okay? Not to commit mistakes knowingly. Unknowingly it may happen, but knowingly, don't make mistake. Don't ever hurt other people, other people's feeling, and this will make your life happy. മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിച്ച് മറ്റുള്ളവരുടെ തോളിൽ കയറിയിട്ട് മുകളിലോട്ട് കയറണമെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും അത് നടന്നെന്ന് വരത്തില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷിക്കാൻ വെച്ചാൽ അത് നടക്കില്ല. സോ ഇതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. നമ്മൾ ശരി മാത്രം ചെയ്യുക, പിന്നെ മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കുക. We can be happy in life. പിന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ when we do work that's done purely by us, that gives a lot of satisfaction rather than taking credit on from others. I mean, on others' effort and faking. So true, very true, sir. Because they cannot lead their peaceful life then. ഇല്ല, ഇതൊക്കെ എല്ലായിടത്തും നടക്കാറുള്ള കാര്യമാണ്. ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ തന്നെ എൻ്റെ ഐഡിയാസ് ഞാൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം എൻ്റെ ബോസ് നേരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പുള്ളിയുടെ ബോസിൻ്റെ അടുത്ത് യൂസ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ആസ് ഹിസ് അച്ചീവ്മെന്റ്സ്. ചിലർ അത് ഇഷ്ടപ്പെടാതെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. ഞാനത് ഐ ജസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, he employs me and he may be looking for opportunities like this. He may be confident of me that I'll do good things and he can take credit on that. And sometime my son was asking me, Papa, what is your boss doing, taking all the credits of your work? I told, this is life. Everywhere it is life. Everywhere it is like that. Life is like this. That's what I mean. It was a sort of perfect tank. ആക്ടിങ് ഫീൽഡ് ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ ആരും അതിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എടുക്കില്ല. They will try to blame others. It happened because of that, because of this. And I was somewhere down the line, I think they are not following their passion, or they want to do that, but then still they are not able to do it at the right age, or somewhere they feel for it, right? Yeah. Okay. Yeah. So നമ്മുടെ പാഷൻ എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ പാഷൻ മനസ്സിൽ വെച്ചോണ്ടിരുന്നോണ്ട് കാര്യമില്ല. ഫോർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. അവസരം കിട്ടുന്ന നന്നായിട്ട് അത് മുതലെടുക്കുക. ആ അവസരത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാം നമ്മുടെ പാഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി.
So കുറെ opportunities മാർക്കറ്റിലുണ്ടല്ലേ sir. But I think still they are going behind their career. But at the same time they want to follow their passion, but they're not trying for it. I think what do you have to tell for the young generation for that? യങ് ജനറേഷൻ ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർക്ക് വളരെ മിടുക്കരാണ്. അവർക്കറിയാം എന്താണ് അവർക്ക് വേണ്ടെന്നുള്ളത്. അവരതിനുവേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനുള്ള നിലയിൽ എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നവരാണ് ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാർ. അത് ചെയ്യാതെ പോകുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മറ്റുള്ള എന്തെങ്കിലും തകരാറുണ്ടായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ അവരുടെ വീട്ടിലെ പരിസ്ഥിതിയിലായിരിക്കും, അവരുടെ അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും ലൈഫ് മേ നോട്ട് ബി ഇൻ ദ റൈറ്റ് പാത്ത്. ദിവസം അവർ വീട്ടിൽ കാണുന്നത് കലഹിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളായിരിക്കും. പിന്നെ ഇവരുടെ സിറ്റുവേഷനിൽ ചിലർ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഡ്രഗ്സിന് അഡിക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. ചിലർക്ക് കുടിച്ച് മദ്യപിക്കുന്നതിലായിരിക്കും രസം. ആ രീതിയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പാഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വന്നു എന്നിരിക്കാം. അതല്ലാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നിയന്ത്രിച്ച് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് വളർന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ അച്ചീവ് വാട്ട് എവർ വി വാണ്ട്. എന്നാ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ ഞാനിങ്ങനെ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇത്രയും ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതിനെപ്പറ്റി അധികം പറയാനും ഒക്കത്തില്ല. കാരണം ഞാൻ ഐ വാസ് ഹാവിങ് എ വെരി സിമ്പിൾ ലൈഫ്. എൻ്റെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി പബ്ലിക്കായിട്ട് അധികം ഇൻട്രാക്ടിങ്ങും അങ്ങനെ ആൾക്കാരുടെ ഇടപെടുകയോ അങ്ങനെയും ചെയ്യാറില്ല. സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വളരെ ലിമിറ്റഡ് സോഷ്യലൈസ്ഡ് ലൈഫാണ് എൻ്റേത്. വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ. ഐ ലവ് മൈ ഹൗസ്, ഐ ലവ് മൈ ഹോം. എൻ്റെ വീട്ടിൽ എനിക്ക് സ്വസ്ഥമായിട്ടും സന്തോഷമായിട്ടും ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു ചുറ്റുപാടാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോഴെനിക്ക് വേറെ ഒരിടത്തും ഉണ്ട്. എനിക്ക് എൻ്റെ നെയ്ബറുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് സന്തോഷം കണ്ടെത്തേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല. എനിക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ എൻ്റെ എല്ലാ സന്തോഷവും കിട്ടുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ഫോർ മീ ടു ഹാവ് ഹാപ്പി ഗോയിങ് ടു ഹിസ് ഹൗസ്. എനിക്കങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല. ക്ലബിൽ പോകാൻ എനിക്കിഷ്ടമല്ല. തിയേറ്ററിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ ഫിലിം വളരെ റെയറായിട്ട് കാണാറുള്ളൂ. വീട്ടിൽ തന്നെ ടി വിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈലിലോ കാണുമല്ലോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ലൈഫ് വളരെ ഫോക്കസ്ഡ് ആൻഡ് ലിമിറ്റഡ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എൻ്റെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമായിട്ട്. അന്നേരം ഈ പൊതുവേ ഉള്ള വലിയ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ശരിക്കുള്ളൊരു ഉത്തരം തരാൻ പറ്റില്ല. ഐ മേ നോട്ട് ബി ദി റൈറ്റ് പേഴ്സൺ. Okay, so here we end this show. Thank you, sir, for coming to this show and giving us so many details about, somewhere down the line, we are also inspired the way you have, come up in your career. You have followed your passion. You have a happy family life. I think there's a lot of things that, today's generation, they have to hear it, and they have a lot of things to adapt. Like, they really need to listen to you, and they have to take some inputs from you just to lead their happy life. So apart from this, as sir says, along with your career, follow your passion. Again, I Please lost the follow your voice. passion. Huh? Hello? Can you hear, sir? Hello, can you hear? Hello? Hello, can you hear, sir? Can you hear? Hello? Hello? I can hear you. I can Hello? hear you. Okay. Can you hear me, please? I can hear you. I can hear you. I can hear you. Hello? I can hear you, sir. Hello? Okay. Sir, can you hear me? Hello? Hello, sir. Can you hear me? Can you hear me? So can you hear me?
Hello, sir. We are almost going to, I think he's going to be back, and we are just going to say thanks to him for coming to our show and giving us so many inputs about value of life as well as career and how to balance career, family, as well as his passion. So, which he has been following. And if he's here, I can thank him. But then I think we lost. Connectivity. So thank you, audience. Thank you for being in the show, and thank you for being with us during our net issues. And we'll just wait for 1 minute. And so you there? So okay, we'll do one thing. I end the show by saying thanks to him, and thank you so much, sir. I know you'll be watching this, and thank you for coming to this show and giving us a lot of inputs about acting, and your passion, your interest, your career. How did you balance all these three? And I'm sure this our audience who are watching have enjoyed this session. I think he's here. Let me just add him. Can you hear me, sir? Can you hear me, sir? I can hear you now. Yeah. Okay. Yeah, I was Yes, just I can. telling thanks to all the audience for being with us. And Hello? thank you, sir. Thank you. Yeah, can you hear me, sir? Hello? Can you hear me? Can you hear me? Sir, can you hear me, sir? Hello? Hi. Hello? Yeah. Yeah. Yes. Yeah, I can hear you now. Yeah. Hello? 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 Sir, can you hear me? Can you hear me? Sir, can you hear me? Sir, can you hear me, sir? Hello? Can you hear me, sir? Sir, can you hear me? Hello? Sir, can you hear me? Sir, can you hear me? Hello? Hello? Can you hear me? Okay, sir, I'm thanking you for coming to this show, and thank you so much. And I'll end this show. And thank you, viewers, for having us, being with us. And see you next week with the new guest, with new Break. topic. Same thing, like follow your passion along with your career.
Thank you so much and namaste.